Okay, today we will see how to do digitizing using ArcMap software. So, usually, the digitizing means the conversion of the hard copy into a soft version. As an example, if you have a printed map, okay, printed map as a JPG file, or it can be either a printout. Okay, so you can't do any manipulation. You can't do anything. Okay, so if you want to manipulate or if you want to do any modification, you have to convert that hard copy into a soft version. So basically the digitizing is the conversion of this hard printed material into a soft version. Okay. අපි දැන් අද බලමු මේ digitizing කියන එක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මේ digitizing කියන එකේ තේරුම තමයි අපි ගාව තියෙන මොකක් හරි මුද්‍රිත සිතියමක් හෝ කිසියම් මුද්‍රිත පින්තූරයක් සිතියම්කරණය කිරීමේදී ඒ මුද්‍රිත පින්තූරය අපි කොහොමද soft copy එකක් ඒ කියන්නේ ඒක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් soft version එකක් හැටියට ඒ කියන්නේ පරිගණකය තුළ වැඩ කර හැසිරවිය හැකි මට්ටමට හරවා ගන්න විදිය තමයි මේ ඩිජිටයිසින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපි ගාව තියෙන මුද්‍රිත පිටපතේ අපි ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික හැරවුම. Okay. Right. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. Right. So what is digitizing? Digitizing is the conversion of hard format into a soft format I earlier mentioned. So different kinds of maps are available in different forms. Some are available as digital format, some are in printed forms. Maps available in printed form limit the manipulations and further processing in GIS. Therefore, it is required to convert printed form map into a digital form. This process called as digitization. Okay, so there are different kinds of map in different formats. Most of them are in printed forms and some are in electronic form. So when the maps are in printed form, we can't do any manipulation. Therefore, if we want to do any manipulation or modification, we have to convert that hard version of printed format into an electronic format or a digital format. So the conversion of printed format into a digital format means digitization. සිතියම් තියෙනවා එක එක ආකෘති වලින් එතකොට හුඟක් සිතියම් තියෙන්නේ මුද්‍රිත ආකෘති වලින් සමහරක් ඒවා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකෘති වලින් මුද්‍රිත ආකෘති වලින් තියෙන ඒවායේ අපිට කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න බෑ එතකොට අපිට ඒකෙන් ඒ තියෙන ඒ එලෙස ඒ විදිහටම තමයි පාවිච්චි කරන්න. නමුත් එහි වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් ඒ මුද්‍රිත සිතියම අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික සිතියම බවට පත් කරගන්න ඕන. අන්නේ මුද්‍රිත සිතියම ඉලෙක්ට්‍රොනික සිතියම වලට හැරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි මේ ඩිජිටයිසේෂන් කියලා හඳුන්වන්නේ. So, for digitization, you need basically two toolbars, editor toolbar and georeferencing toolbar. So in ArcMap, these toolbars should be located in your map environment. Okay, so to add toolbars, so before starting digitization process, you should be able to add mandatory two toolbars in ArcGIS interface. So the main toolbars what you require for digitization are editor and georeferencing toolbar. So now we'll see how to add those toolbars. Then ප්‍රධාන වශයෙන් මේ map එකේ digitization කරන්න අවශ්‍ය වෙන toolbars දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි editor කියන එකයි අනිත් එක georeferencing කියන toolbar එකයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ toolbars දෙක මේකට add කරගන්නේ කියලා. හරි. So first you have to open ArcMap and then right click on this menu area and add editor. Editor toolbar is okay. Then georeferencing. Okay. Then we already added those toolbars. Okay, right. Then
Then we have to add the data. So uh, as earlier I mentioned, the same procedure to add data. Okay. So now here I will add data. Okay. I will add the JPG file what I have. Okay. I'm at this candy.jpg. Okay. I add this file because this is not a shape file. This is a JPG file. So they are okay. I will add the file because they says that this candy.jpg file don't have a coordinate system. Yes, true. We didn't assign any coordinate system, just a photo. Okay. අපි දැන් අර candy jpg කියන ෆයිල් එක තමයි මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒක සාමාන්‍යදිර දත් ඇඩ් කරන විදිහටම තමයි මේකෙන් ඇඩ් කරගත්තේ. මේක shape file එකක් නේ මතක තියාගන්න. අපි දැන් මේ කරන්න හදන්නේ මේක shape file එකක් බවට පත් කරන්න හදන්නේ. The main objective of this digitization is we convert this JPG file into shape file. Shape file is an electronic file or digital file. We can do any manipulation, but JPG file we can't do. Okay. හරි දැන් මේ අපි බලන්නේ මේ JPG file එක කොහොමද shape file එකකට හරවගන්නේ. Right. දැන් මේ තියෙන්නේ JPG file එක. So this is the JPG file. And this is the Candy DS division. Candy DS division එකේ map එක මේ තියෙන්නේ. So these are ground control points. There are 4 ground control points. ඒ කියන්නේ මේ සිත්තියම the ground control points given the coordinates of known 4 location. Okay, known 4 location we will the ground control was given the coordinates. So that's easier for digitization. අපිට දන්න තැන් හතරක coordinates දීලා තියෙනවා මේ ground control points කියලා කියන එක. ඒක අපිට ඇඳ ගැනීමේදී මේක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. Right? Right. We have already added. Then add the JPG file which wants to digitize into the ArcMap interface, and a warning message will arise because of the data file don't have assigned coordinate system, and press OK. So all the things we have done. අර අපි කියපු විදිහට JPG file එක add කරා, message එක අපි OK කරලා ගත්තා. So then identify the ground control point. Ground control points are known coordinates in the map. නේ අපි map එකේ තියෙන දන්න හතර තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට so we can assign 1, 2, 3, 4. There are 4 ground control points. So only 2 ground control points has given the coordinates. All 2 coordinates, but these 2 are only 2 and 3 have completed coordinates. 1 and 4 don't have any coordinates. Why? Because this is we call what? Y-axis. So you may confuse. You may confuse because you still think this vertical axis is y-axis and this horizontal one is x-axis. No. In here, please keep in mind the values in this horizontal axis. Okay, change up to down. Up to down. You got my point? The values change up to down. So values which are changed up to down are y values. Are you clear? But in this vertical line, the values are changed left to right. Left to right. So the values which are changed left to right, we call as x-axis. That's why. So don't be confused with x and y. Okay. So in here, this is ground control point, assume 1, and this is 2, this is 3, and this is 4. Okay. So here, same x-axis. Is that x-axis? No, same y-axis. Same y-axis. This is y-axis. Okay. Horizontal axis, y-axis. Same y-axis means here this y value is equal to the ground control point to y value. Then here same what? X-axis. Same x-axis. Then the
x value in ground control point uh, 4 is equal with x value of ground control point 1. Okay, likewise, we can complete here the same y value with ground control point 4 in 3, same y value for ground control point 4, then same x value with ground control point 2, same x value. Okay, then we can prepare a coordinate file or table assigning ground control points. The main objective, the first task is to prepare a coordinate file or coordinate table for each ground control point assigning x and y values. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ අපේ තියෙන සිතියමේ දීලා තියෙන ground control points. දැන් මේකේ හැටියට අපි ගත්තොත් මේ පළවෙනි එක 1 2 3 4. අපි එහෙම ගත්තොත් මේ එකේ ground control points වලට values දීලා නැහැ. දෙකේ දීලා තියෙනවා. තුනේ නැහැ. හතරේ දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ එක කියන එක අපි ගත්තායින් පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න දැන් ඔයාලට මේ x අක්ෂයයි y අක්ෂයයි ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හිතන විදිහට අටලව ගන්න එපා. හිතන තර්කය හරි ඒක හොඳට ඔලුවට ගන්න. හිතන තර්කය හරි නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ x අක්ෂය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? x අක්ෂය කියලා කියන්නේ වමේ සිට දකුණට values වෙනස් වෙනවා නේ. ඒතර මේකේ වමේ සිට දකුණට values වෙනස් වෙන්නේ මොකේද? මෙන්න මේ සිරස් අතර තියෙන එකනේ. මේ සිරස් අතර තියෙනනේ අක්ෂය. ඒක කොහටද මේ එහා මෙහා යන්න පුළුවන්? වමේ සිට දකුණටනේ. වම දකුණ. එතකොට ඒක අපි කියන්නේ මොකද්ද? y අක්ෂය නේ. y අක්ෂය. y කණ්ඩාංක. පැටලුණා. අහගන්න දැන් මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා සිරස් ඉරකුයි තිරස් ඉරකුයි. එතකොට මේ සිරස් ඉර ගත්තම සිරස් ඉර එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් ඉහළට පහළට නෙවිනේ. සිරස් ඉර එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් නැගෙනහිර බටහිර දිශාවට. ඒතකොට නැගෙනහිර බටහිර දිශාවට අගයන් වෙනස් වෙන්නේ x කණ්ඩාංකයේනේ x අක්ෂයේ. එතකොට අපි තිරස් රේඛාව ගන්න. මේ තිරස් රේඛාව එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් උඩටයි පහළටයි. ඒතර උඩටයි පහළවයි අගයන් වෙනස් වෙන්නේ මොකේද? y කණ්ඩාංකවලනේ. එතකොට y අක්ෂය. ඒතකොට දැන් පැහැදිලි ඔයගොල්ලන්ට තිරස් පටලව ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ බැලු බැලමට පේන x y දෙක නෙවෙයි. ඒ දෙකේ අනිත් පැත්තට තමයි හරියට ඔයගොල්ලෝ සයින් කරනවා සයින් කරගන්න වෙන්නේ. තේරුණා නේද? ඒගොල්ලෝ ඔයාලේ තර්කයෙන් හිතන්න. x අක්ෂයේ කණ්ඩාංග වෙනස් වෙන්නේ වමේ සිට දකුණට, y අක්ෂයේ කණ්ඩාංග වෙනස් වෙන්නේ ඉහළ සිට පහළට. එතකොට මොකද්ද x අක්ෂය මොකද්ද y අක්ෂය කියලා දැනගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ 23යි 44යි 68.2 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? x අගය. එතකොට මේ 25යි 45යි 97යි 3යි 4 3යි 4 කියලා කියන්නේ y අගය. තේරෙනවනේ? So in here 25 45 97.34 means a y value. Then 23 44 68.22 means an x value. Okay, right. දැන් අපිට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන පොළවේ අපි දන්නා ලකුණු හතරක් දීලා තියෙනවානේ මේ කණ්ඩාංක හතරේ. ඒතකොට කණ්ඩාංක දෙක භාවිතා කරලා මේ කණ්ඩාංක හතරේ x අගයන් සහ y අගයන් අපි වගුගත කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනව නේද? මේ තියෙන්නේ y අගයන්, මේ තියෙන්නේ x අගයන් කියලා නේ. Identify the x and y coordinates separately. Okay. මේ දෙවෙනි ground control point එක සැලකුවම කොහොමද x අගයන් y අගයන් ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. පැහැදිලි නේද ඔයගොල්ලන්ට? right. දැන් මේකේ තියෙනවා එතකොට දෙකේ අගයන් පාවිච්චි කරලා එකේ තුනේ අගයන් කොහොමද හදාගන්නේ? මෙන්න මේක බලන්න. මම අර කලින් කිව්වාගේ පළවෙනි කණ්ඩාංකයේ y අගය දෙවෙනි කණ්ඩාංකයේ y අගයට සමානයි. පළවෙනි කණ්ඩාංකයේ x අගය හතරවෙනි කණ්ඩාංකයේ x අගයට සමානයි. එහෙම හිතාගත්තම ඔයාලට මේ
කණ්ඩාංක සටහන සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට හදාගත්ත කණ්ඩාංක සටහන. බලාගන්න. පළවෙනි එකේ x කණ්ඩාංකය සමාන වෙලා තියෙනවා හතරවෙනි එකේ x කණ්ඩාංකයට. පළවෙනි එකේ y කණ්ඩාංකය හරි ගිහින් තියෙනවා මොකේද? දෙවෙනි එකේ y කණ්ඩාංකයට. දෙවෙනි එකේ x කණ්ඩාංකය සමාන වෙලා තියෙනවා තුන්වෙනි එකේ x කණ්ඩාංකයට. දෙවෙනි එකේ y කණ්ඩාංකය තුන්වෙනි එකේ y කණ්ඩාංකය සමාන වෙලා තියෙනවා හතරවෙනි එකේ y කණ්ඩාංකයට. පැහැදිලිද? ඒ වගේ මේ කණ්ඩාංක සටහන සම්පූර්ණ කරගන්නවා. So in here there are 4 ground control points. We have assigned 1, 2, 3 and 4. Then in here you can identify this is an y value and this is an x value. We considered the second ground control point. So y value. So don't we mix it up. So here we say that the ground control point 1 and ground control 4 are in same x line. So it has the same x coordinate. So ground control point 1 and ground control point 2 are in same y line. So they have same y coordinate. So likewise, so considering these stuff, you can develop this coordinate table. Okay. So now we will see how to assign these values into ArcMap environment. Okay. So first select the ground control point what you want to assign coordinates. Okay. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ විදිහට හදාගත්ත කණ්ඩායම සටහන පාවිච්චි කරලා අපි අපේ values ටික මේකට දෙන්නේ කියලා. හරිනේ? අපි බලමු දැන් පළවෙනි අපි බලමු අපි දෙන්න පොරොත්තු වෙන කණ්ඩාංක ground control point එක මොකක්ද කියලා. So first we select the ground control point. I will select control point 1. So first you have to zoom it. අපි ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට zoom කරනවා. පළවෙනි එක. Right? Then you have to go to georeferencing. Okay. Then here you have add control point. Georeferencing එකේ මෙතන තියෙනවා add control point කියලා. ඒක click කරලා. Then keep it in center. Make a margin තිබ්බා. Then you can press one time and press right mouse button and then it comes input x and y. එකපාරක් ඒකේ තියලා left mouse button එක click කරලා ඊළඟ right mouse button එක click කරන්න. එතකොට එනවා input x and y value. දැන් අපිට x values දෙන්න පුළුවන් y values දෙන්න. බලමු මොකද x value පාවිච්චි කරලා මේ තියෙන අපේ x value එක control point 1 එකේ මේක දෙමු. එතකොට මොකද control point 1 එකේ y value එක okay. Already done. So after you assign it, disappear. Then no worries, you can right click on the layer and press zoom to layer. Second layer. Second layer, same thing. You have to zoom it and click at ground control point. Place here, left one and right one. දෙවෙනි එකට අපි අර කලින් විදිහට left mouse button එක click කරා. right mouse button එක click කරා. Right? Again, you have to zoom it and go to layer in control point 3. Also,
we can complete all four coordinates. අපිට මේ විදිහට coordinates හතරම දෙන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි දීලා තියෙන්නේ coordinates හතර. So we can see 1, 2, 3 and 4. All four coordinates we have assigned. Then we can do what? Okay, we have already given all four coordinates. Then what you have to do? Okay, this is the path what we have did. Okay, add xy coordinates. Then we have the, so then we have to rectify. Okay, we have to rectify. Then we rectify කියන එකට option එකට යන්න තියෙනවා geo reference. Okay, rectify. Yes, rectify කෙනෙක්. Okay, then අපි rectify කරලා තියෙන්නේ. Then after you rectify it, අපි rectify කියන click කරලා පස්සේ මේ වගේ table එකක් එනවා. මේකෙදි අපිට අපි මේ file එක save කරන්න කොහෙද කියලා location එකක් දෙන්න තියෙනවා. Right? We have to give a location to save. So I will give the same location what we used. Okay, and file name as candy new. My file name what I use it candy new. Okay, කොහෙද අපි ඒක තිබුණේ D එකේ. Here I will add this one. Add මගේ folder එක මම add කරා. මම මේ file name එකට දෙනවා candy new කියලා. හරිද? So I will give the file name. The first I will give the location. Location එක තමයි ඉස්සෙල්ලා දෙන්න තියෙනවා. Where I want to save. So the previous working folder එකම තමයි මම දුන්නේ. ඒක මෙහෙම add කරන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසිම දේ තමයි. So if it is quite difficult to add, so select this one. Select, not select, just select. Don't double click. Just select and press add. Select and then add. Okay, right. Double click කරන්න බෑ. ඒක open වෙනවා. බරබා. The candy new කියලා දුන්නා. Then the file format should be TIFF. Then you have to save it. හරිද? ඔයාලට හර candy TIFF කියන එක හැටියට එක save කරගන්න තියෙන අපේ location එකේ. අපි වැඩ කරපු location එක තමයි අපි save කරගත්ත file format එක TIFF. So the file format is TIFF format. So we have already saved. Then we have to, then now we will see how to create the shape file. Now we have converted our JPG file into TIFF file. So now we are going to create the shape file. Now මේ shape file එක හදන්න කොහොමද කියලා බලමු. දැන් ඒකට තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම editor කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. editor toolbar එක. right? එතකොට දැන් හදන්නේ මේක edit කරගන්න. Now we are going to start editing. So here editor start editing. So no editable layers. Yes, editable layers නැහැ කියලා කියනවා. අපි එතකොට කරන්නේ මොකද්ද? අපි shape file එකක් ඉස්සලා හදාගන්න. Editable shape file එකක් හදන්න first we have to go to our catalog. our catalog කියන එකට ගිහින් අපිට හදාගන්න our catalog එකේ අපේ working folder එක උඩ right click කරලා හරි අපිට පුළුවන් new shape file එකක් හදාගන්න. New shape file. So we can right click on the working folder and create a new shape file. Okay, shape file. Then you can give a shape name to shape file. I will give as candy. Then feature type. Feature type means it is point, line, or polygon. So we are creating polygon. So there I feel a polygon. Then the coordinate system they ask. So I can give a usual coordinate system, which is in that folder. Also I can give. In here I use this Kandawala coordinate system. Okay, then okay,
right? Then okay, finish, right? Okay, now you can see the empty shape file arise. Empty shape file, nothing. Kenal mukut naha. Nikan his ne, right? So what we are using is here we are we try to draw along the boundary. Try to draw along the boundary. So here now you see we have open our catalog folder, then right click on working folder and create a new shape file. අපි අර ආක් කැටලොග් කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි මොකද ආක් කැටලොග් එකේ තමයි අපි අලුතෙන් ෆයිල් හදන්න පුළුවන්. ආක් කැටලොග් එකට ගිහිල්ලා ෆයිල් එකක් හදලා ඒක ඒ ෆයිල් එක හැදුවේ කොහමද? අපි ආක් කැටලොග් එකට ගියාම අපි වැඩ කරන ෆෝල්ඩර් එකට රයිට් ක්ලික් කරාම new shape file කියලා පාත් එක පෙන්වන්නේ. ඒ පාත් එකකින් තමයි මේ හදාගත්තේ. අපේ empty file එකක මුකුත් නැහැ. ඒ ෆයිල් එක හදුවම මේ ෆයිල් එකට නමක් දෙන්න ඕන. එයා අහනවා ෆීචර් ටයිප් එක මොකද්ද? පොයින්ට් එකද, ලයින් එකද, පොලිගන්. අපි කියන පොලිගන් එකක් කියලා. ඊළඟට අපි අහනවා මොකද්ද දෙන්න ඕන? කෝඩිනේට් සිස්ටම් එක කියලා. අපි ලංකාවේ ෆයිල් එකක් ඉදලා අපි දෙනවා කඳවල කෝඩිනේට් සිස්ටම් එක කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්නවා අපේ එඩිටිං වැඩේ. හරිද? එතකොට දැන් තමයි අපි එඩිටිං වැඩේ පටන් ගන්න. Right. Now we want to start editing. So you switch on editing, start editing. Then when we start editing, editing start කරන පස්සේ අහනවා මෙන්න මේ candy layer එක නේද edit කරන්න කියලා. Then last this candy layer we have to edit. Yes, we continue. Then we have to select the appropriate tool. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද මේ කරන tool එක කියලා එතන candy එක යට එනවා polygon කියලා එකක්. අන්නේ polygon කියන tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? polygon කියන tool එක අරගෙන මොකද අපි කරන්නේ? ඉතල පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරගන්න. So we select the polygon tool and we zoom the file what we want to digitize. අපි දැන් මෙන්න මේ අපිට ඕන area එක ලොකු කරගන්න. Then we start digitizing. මේක දිගේ අදින්න තියෙනවා. We have to draw along the boundary. This is a somewhat time consuming one, but you have to do it sharply. පොඩ වෙලා යනවා. නමුත් මේ සිරේ මේක කරන්න යන්න පුළුවන්. Right? Okay. දැන් මේක ටිකක් වැඩ කරගෙන යනකොට වලද කියන්නේ මේක කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් වෙනවද කියලා. Then mom make so when you are working with this, you can see how interesting this is. So I'm doing somewhat hurry because I want to teach you what to do, not the neatness, but you have to do it neatly. දැක්කද double click කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක ඇඳෙනවා නේද? එතකොට අපිට මේක ආයේ මකන්න බෑ. Right? You got my point? ඒක නිසා අපි ඒකෙදි දැන් බලන්න ඔයාලට අපි කිව්ව දැන් මම මෙහෙම මේක ඇඳ කියලා. මේකේ editor stop editing කියන පස්සේ no දෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒක save වෙනවා. Right? දැන් අපිට ආයෙ පුළුවන් මේක editor එක ගිහලා start editing දීලා පටන් ගන්න. Right? හරිද? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක editing කරන්නේ කියලා. ටිකක් ඇඳගමු. I will start. Hurry up. I will do it in hurry. I will do it quickly. Now I have completed 1.5.
Okay, now I have completed one polygon. So likewise, so then what we can do? So I have completed one polygon. So then I can use another simple polygon. Okay, uh, what we use, we call it as autocomplete polygon. So in there you have to start from one place. Okay, okay, here we will select autocomplete word. So we can start it from here, and then if it has common boundary, then we can finish editing. අපිට මේක එක තැනකින් පටන් ගන්නකොට ඊට පස්සේ tool එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මොකද පළවෙනි එක අපි සම්පූර්ණයෙන් අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අඳිනේවට අපිට තුන් පැත්තක් යන්නම ඇති. අර common boundary එකක් තියෙන එකේදී එයා ඒ common boundary අරගෙන වැඩේ නිම කරලා දෙනවා. උදාහරණයකට බලාගෙනකො දැන් මේකෙදී අපිට මේ දෙකේ common boundary එක ගන්නකොට මම මේ දෙකට මෙතනට ගහන් යන්නවා. දැන් මේ boundary පොදුනේ අපි double click කරාම you got my point. If it has a common boundary, no need to draw entire boundary. Common boundary, it is automatically taken. Right? තේරුණා නේද? අන්න ඒ වගේ අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට දැන් මේ JPG ෆයිල් එක ඕනද? නෑ ඒක වැඩක් නෑ. අපිට ඒක දැනට ඕන. මේක ඇඳලා ඉවර නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ candy කියන ෆයිල් එකට ගියන් පස්සේ දැනට පේන්නේ polygons දෙකක්. ඒක attribute table දැක්කද? polygon 1 polygon 2. මේ විදිහට අපිට මේකේ drawings ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක අයින් කරොත් දැනට බලන්න. මෙන්න බලන්න. දැනට අපි ඇඳලා තියෙන එක පේනව නේද? මේ තියෙන අපි දැනට ඇඳලා තියෙන polygons දෙක. ඉතින් මේ වගේ අපිට මුළු shape file එකම මේ JPG file එක shape file එක බවට ඇඳ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. right? අපි එහෙම තමයි මේකේ polygons ටික ඇඳ ගන්න. right? Here we have turned editing on. Then we have to select create features, and we have to select the polygon tool first. Then we can do autocomplete polygon. Okay? Autocomplete polygon එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ ටික කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද නේ? right. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ map එක සම්පූර්ණ අරගන්නවා. So likewise you can complete your map. Okay? So this is how you can convert your JPG file into a shape file.